I greet you in the name of Jesus. We are glad to have you. We want to welcome you in our today's service, coming live to you from Redeemed Gospel Church, Magongo, under Reverend Joseph MAWEU. My name's Pastor Daniel Opio. And before we welcome the praise and worship team, I just want us to pray. Father, in Jesus' name, we thank you this Sunday for the opportunity you've given us even to be in this service. We pray that as we begin the service, Lord, you will speak to us and you will be a blessing to many. In Jesus' name, do we pray and believe. Amen. Welcome, praise and worship team. God bless you. Well, we believe God has blessed you through the praise and worship session. And once again, we are privileged to have the man of God coming to share with us the word of God. I know just like he has been a blessing every now and then through this platform of a truth, today God will also speak to you. So I want you to prepare your heart
as the man of God comes to bring the word of God. Therefore, it is my pleasure to bring to you Reverend Joseph MAWEU, just to come and share with us the word of God. God bless you as you listen. I want to greet you in the name of Jesus. Nataka niwasalimie katika jina la Yesu. I want to welcome each one of you in our live broadcasting. Nataka nikaribishe kila mmoja wetu katika mahubiri moja kwa moja. I know God has kept you up to this day. Najua Mungu amekuhifadhi hadi leo. And he had a reason for you to be alive. Na alikuwa na sababu hili ukawe hai. And I believe he has made me to meet you for a purpose. Najua kwamba amenisababisha nikutane nawe kwa kusudi. I know there are those is their very first time to meet me. Jua kuna wale ambao ni mara yao ya kwanza kutana nami. My names are Reverend Dr. Joseph MAWEU. Langu ni kasisi Daktari MAWEU, a senior pastor of Temple of Grace. mchungaji mkuu Hekalu Neema. We are located in Mombasa City. Tuko katika mji wa Mombasa. We are just near to the airport. Tuko karibu na uwanja wa ndege. I know when the churches will be open, you will join us. Jua makanisa yakifunguliwa utaunganika nasi. And let me know to you that we love you. Wache njulikane tunawapenda. Remember, this good news needs to be shared with other people. Buka habari njema hizi zahitaji kushirikishwa wengine. And that's why I will urge you to share this message with your friends. Ndio maana nakusii washirikishe marafiki zako. Oh, hallelujah. Hallelujah. Now, this day, siku ya leo, I want to talk about something that I began on Friday overnight prayers. Nataka nianze somo leo nilianza katika maombi Ijumaa usiku. I entitled it as a missing link. Kwa nimeweka kichwa chake muunganiko ambao umepotea. But today I will put it as destiny connectors. Leo nitaiweka viunganishi vya hatima. Which I meant it as a missing link in our lives. Bao nilimaanisha viunganiko ambavyo vimepotea maishani mwetu. These destiny connectors are very important people in life. Waunganishaji hawa hatima ni watu wa muhimu sana maishani mwetu. And each of us needs these destiny connectors. Na kila mmoja wetu anahitaji waunganishaji hatima hawa. They are the people who will link us from where we are to where God intended for our lives. Ndio watu watakaotuongoza na kutunganisha ambao Mungu alikusudia maishani mwetu. These people are sent along our ways or our paths in times of great need. Hawa wametumwa nyakati tunapopata mahitaji. Many times they come in the time of need. Wakati mwingi huonekana wakati wa mahitaji. Hallelujah. Hallelujah. I want to read the word of God. Ningependa nisome neno la Mungu. That will lead us to what we are learning today. Litakaotuongoza kwa yale tunajifunza leo. In the book of 2 Kings chapter number 5. Katika kitabu cha Wafalme kifungu cha 5. This is a story of Naaman. Hii ni hadithi ya Naamani. And because I read the first few verses, na kwa sababu nilisoma mstari michache ile ya kwanza, you will allow me to begin from verse 7. Ruhusu nianzie mstari wa 7. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in dismay and said, "This man sends me a leper to heal. Am I a God that I can give life and take it away? I can see that he is just trying to pick a fight with me." Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, "Je, mimi ni Mungu niua na kuuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake?" But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel tore his clothes in dismay, he sent this message to him. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme. "Why have you upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet here in Israel." Akisema, "Mbona umerarua mavazi yako? Na haji sasa kwangu mimi, naye atajua kuwa yuko nabii katika Israeli." So Naaman went
with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. But when Elisha sent a messenger out to him with this message, lakini wakati Elisha alipompeleka mjumbe na ujumbe wake, go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Nenda kajionyesha mara 7 ndani ya mto wa Yordani. Then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy. Na ngozi yako itakurudia nawe utakuwa safi. But Naaman became angry and stalked away. Lakini Naamani akakasirika akaondoka. I thought he would certainly come out and meet me. Na alidhania bila shaka atatoka kwangu na kukutana nami. That is what Naaman said. Hivyo ndivyo Naamani alivyosema. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Nalimtarajia apitishe mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Cheni tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we want to bless you and honor your holy name nataka tukubariki, tuheshimu jina lako for takatifu this great day you have given unto kwa us. siku hii kuu uliyotupatia. As we are learning about destiny connectors, Tunapojifunza kuhusu unganishaji may hatima, you open our eyes na ufungue macho yetu that we may see the links that you have put just around us, ili tukapate kuona viunganishi ambavyo umeweka karibu nasi, that will link us to where you want us to be. utakaohusisha kuelekea mahali unataka We tuwe. thank you and we bless you in advance, Tunakubariki, kushukuru mbeleni, because by the end of this service, kwa sababu mwishoni mwa we ibada will hii be able to know the people whom you have set aside for us, tutaweza kujua watu ambao umewatenga kwa ajili that yetu, they may link us to our destiny. ili wakapata kutuunganisha na hatima We yetu. thank you and we bless you. Tunakushukuru na kukubariki. For it's in Jesus' name Katika jina la Yesu we do pray and believe. tunaomba na kuamini. Can you say big amen? Sema amina kubwa. Now, from where we have read from the scriptures, Kutoka mahali ambapo tumesoma katika maandiko, there are several things that I want us to learn about destiny connectors. kuna mambo kadha wa kadha ningependa tujifunze kuhusu unganishaji hatima. As I said there before, Kama vile nilivyosema hapo mbeleni, destiny connectors are missing link between where we are and where we are supposed to be. viunganishaji hatima ni muunganiko uliopotea katikati ya mahali tulipo na mahali tuendako. Yes, what we need to link us Kila ambacho tunahitaji kitunganishi from where we are to where God wants us to be. kutoka ambapo tulipo kuelekea mahali Mungu Now anatuhitaji tuwe. here is a man who is great in his nation. Hapa kunaye mtu ambaye ni mkuu katika taifa lake. And I want to speak to men who are great and who feels that they are great. Nataka niongee na wanaume ambao ni wakuu na nadhania kwamba ni wakuu. And this man, although was great, Ingawa mtu huyu alikuwa ni mkuu, he had a problem which the people around him could not solve it. alikuwa na shida ambao walio karibu nawe hawangetoa kutatua. And that's why I have decided to speak in this second part of this message, Ndio maana nimeamua niongee sehemu ya pili ya ujumbe, the kind of the people you need in life. haina ya watu unaowahitaji maishani mwako. Are those who will lead you or link you to where you are going. Ni wale watakao kuunganisha ama kukuongoza kule uendako. And as I said there before, Na kama vile nilivyosema hapo mwanzoni, we have common and uncommon links. tuna viunganishi vya kawaida na visivyo na kawaida. Common people whom we think can connect us. Watu wa kawaida ambao tunadhania kwamba ndio wanaweza kutunganisha. But there are uncommon people that you don't think that they can help you for anything. Lakini kuna watu ambao si wa kawaida, usiwadhania wanaweza kusaidia kwa chochote. But they are there to link you to where you are going. Lakini wako pale kukuunganisha kule uendako. Now, Captain Naaman, Jemedari huyu Naaman, he was a great man in Syria.
Alikuwa ni mtu mkuu katika nchi ya He Shamu. was a great man whom to reach him you needed protocols. Ilikuwa ni mtu mkuu, ukimhitaji ulihitaji upitie njia But fulani ya the man heshima. of protocols could not help him. Lakini kwa njia hii ya kiheshima I ingesaidia. want to speak to you, mheshimiwa. Ningependa niongee na wewe mheshimiwa. I know there are people cannot reach you. Najua kuna watu ambao wewe kukufikia. But you may have a problem that you need somebody to link you to divinity. Lakini unaweza pata shida ambayo unahitaji watu kuongoza katika uungu. And I have come to tell you, you need divine connector. Na nimekuja nikuambia kwamba unahitaji muunganishaji wa kiungu. Somebody who has information of who can help you. Mtu aliye na taarifa ni nani anaweza akakusaidia. This man was great. Mtu huyu alikuwa ni mkuu. But he had a problem that he cannot solve. Lakini alikuwa na shida ambayo hangeweza He kuisuluhisha. was an honorable. Alikuwa ni mheshimiwa. He was a mighty man of valor. Alikuwa ni mtu mkuu mwenye heshima zake. By him, God gave deliverance to Syria. That's what the Bible says. Kupitia yeye Mungu alikomboa Shamu, hivyo ndivyo Biblia inasema. I can say he was well connected man. Naweza sema ni mtu aliyekuwa na ameunganika The vizuri. way you are connected. Vile ambao umeunganika. But this man had a problem that needs to be solved. Lakini mtu huyu akawa na shida ambayo ilihitaji But kusuluhishwa. he lacked a link for his healing. Lakini akiwa amekosa muunganisho kwa uponyaji Because wake. the Bible says he was a leper. Kwa sababu inasema kwamba alikuwa mwenye ukoma. And you see, leprosy Unaona, ukoma was one of fear disease of that time. ilikuwa ni ugonjwa ulioogopewa nyakati hizo. Because it led to death. Kwa sababu iliua watu sana. Leprosy had no cure. Ukoma haukuwa na tiba. We can compare it in our today's sickness of AIDS. Tunaweza tukalinganisha na ugonjwa wa virusi vya ukimwi It leo. was a very feared disease. Ilikuwa ni ugonjwa ulioogopewa sana. I can compare it with the coronavirus. Naweza nikaulinganisha na virusi vya If there corona. is any fear disease in the world, is corona. Kama kuna maradhi inayogopewa sana ulimwenguni ni corona. A virus everybody is hiding. Virusi ambavyo kila mtu amejificha. That has changed our lifestyle. Wamebadilisha mtindo wa kuishi kwetu. We are moving with masks like donkeys. Tunatembea tumefunika midomo kama punda. Hey, what a wonder thing. Je, ni kitu cha ajabu namna gani? Even we look funny. Ama tunaonekana kushangaza. There's a day I went home. Kuna siku nilienda nyumbani. And my dogs has never seen me having mask. Mbwa zangu hazijawahi niona nikiwa na hizo barakoa. Already they were out for to be given food. Walipotoka wapewe chakula. But when they looked at me, they ran away. Lakini waliponitazama wakimbia. Because I looked abnormal. Kwa sababu ilionekana mtu hawasi wa kawaida. This corona pandemic has changed the way we appear. Janga hili la corona imebadilisha jinsi tunavyoonekana. Now leprosy was very dangerous sickness. Sasa ugonjwa huu wa ukoma ukawa ni hatari sana. And many lepers were forced out of their cities. Na wenye ukoma wengi walifukuzwa mijini. Because they had a serious disease. Kwa sababu ugonjwa wao ulikuwa ni hatari. They looked like cursed people. Walionekana kama waliolaaniwa. When you read in the book of Numbers, chapter number 13, Unaposoma kitabu cha Hesabu sura 13, you will realize the leprosy was a serious disease. utatambua kwamba ukoma ulikuwa ni hatari sana. And this is the kind of the sickness that Naaman had. Na hii ndio aina ya ugonjwa uliompata Naamani. Now Naaman, with all his credentials, Sasa Naamani na heshima zake zote, the Bible says he was a leper. Biblia inasema alikuwa mwenye ukoma. He was a leper. Alikuwa mwenye ukoma. He had a problem which the king of Assyria cannot Alikuwa solve na it. tatizo ambao mfalme wa Shamu angeweza kutatua. This is what I believe. Hivi ndivyo ninavyoamini. As a commander, Kama jemedari, he had medical benefits. alikuwa na marufurufu ya utabibu. Yes, medical benefits. Alikuwa na faida anaweza akapata kupitia matibabu. He had good health hospital. Alikuwa na mahospitali mazuri. I believe he had personal doctor. Naamini ya kwamba alikuwa daktari wake And the kibinafsi good connections. na miunganiko ya sawa. He had good insurance. Alikuwa na bima iliyo bora. Hey, that could not link him to his healing.
hiyo aingemuunganisha kwa uponyaji wake. And now the Bible talks about a girl in his house. Biblia inaongea kuhusu binti ndani ya chumba chake. For those who didn't hear me in the other section, Kwa wale ambao hawakunisikia katika ile awamu nyingine, this girl was insignificant. msichana huyu alikuwa anaonekana kutokuwa na maana She yoyote. was a slave in their house. Alikuwa ni mateka nyumbani mwao. Remember, she was a stranger. Kumbuka alikuwa ni mgeni. She was not a Syrian, she was an Israelite. Kumbuka hakuwa Mshami, alikuwa ni Just Mwisraeli. a slave and a maid. Ilikuwa ni mtumwa tu na A kijakazi. foreigner Mgeni who was insignificant. ambaye hana maana yoyote. The girl was there Msichana akawa yuko pale and he watched what was happening. na akawa anatazama yaliyokuwa A na great man mtu mkuu suffering with leprosy. akiteseka kwa ukoma. A great man Mtu mkuu who cannot help himself. ambao hawezi akajisaidia. But this girl Lakini msichana huyu had information that Naaman didn't have. alikuwa na taarifa ambao Naamani hakuwa nayo. I have come to let you know Nimekuja ili ukapate there kujua. are people who have information that you don't have. Kuna watu wana taarifa ambayo hauna. That's why I am very careful Ndio maana mimi ni mwangalifu sana when I am relating with the people. ninapokuwa na uhusiano na watu. There are people who looks insignificant Kuna watu wanaonekana kuwa hawana muhimu wowote as the society is ama concerned, inavyohusiana na jamii, but they can deliver a message that will change your life. lakini unaweza akatoa ujumbe ambao unasababisha maisha And yako. that's why I am urging you, Ndio maana ninakusihi listen to me until to the head. nisikizeni hadi mwisho. You don't need many messages to change your life. Uhitaji maujumbe mengi abadilishe maisha yako. Only one message can change your life forever. Ujumbe mmoja pekee unasababisha maisha yako kabisa. Now, when this young girl was looking at his master, Wakati msichana huyu alikuwa anamtazama bwana she wake, saw that he is in need, alimwona kwamba anahitaji and this need is to be met. na hitaji lake lazima litatuliwe. And she was a believer of Na God, alikuwa ni muumini wa Mungu, and she was a believer of a prophet. na alikuwa ni muumini wa nabii. Hallelujah. Haleluya. You see, in the book of 2 Chronicles, Naona katika kitabu cha Nyakati wa Pili chapter 20, verse 20, mstari wa sura ya 20 mstari wa the 20. last part, the Bible says, Ile sehemu ya mwisho have inasema, faith in the Lord, Kuwa- your God, mwamini Bwana Mungu wako and you will be upheld. na utafanikiwa. Have faith in his prophets, Kuwa na imani na manabii and zake you will be successful. na utafanikiwa. Now, this girl had faith in God, Msichana huyu akawa na imani na and Mungu she had faith in a prophet. na akawa na imani na nabii wake. I don't know whether you know Sijui kama wajua that the prophets has a room in your life for your connection. ya kwamba manabii wanasema maishani mwako kwa ajili ya muunganiko wako. Now she knew who was the prophet. Sasa anijua nabii ni nani. And the prophet of the day was Elisha. Nabii wakati huo alikuwa ni Elisha, But now he was in the land of Samaria. lakini sasa alikuwa katika nchi ya Samaria. That is where he could meet him. Hapo ndipo angempata. And one day, Na siku moja, listen to me who are listening to me. zeni wanaonisikiliza, You don't need many days for you to be connected with your destiny. hauhitaji siku nyingi kuunganishwa na tima zako. You need only one day. Wahitaji siku moja pekee. And I believe that day is today. Naamini siku hiyo ni leo. God has sent me with a very simple message. Mungu ananituma na ujumbe rahisi tu. There is a prophet who is in Israel. Kunaye nabii aliye Israeli. There is a prophet who can change your life. Kunaye nabii anasababisha maisha yako, Oh, God can use for you to enter in your destiny. ambaye Mungu anaweza kumtumia kwa ajili yako kuingia kwa tima yako. But my question is, Lakini swali langu ni hili: do you believe in prophets? je, unaamini manabii? Do you believe in prophets? Je, unaamini manabii? Because the only anointing you appreciate will serve you. Kwa sababu upako na utambua ndio utakayokutumikia. You cannot benefit from
the anointing that you don't honor. Uwezi ukafaidika kutoka kwa upako ambao huheshimu. And you can only honor the anointing of the prophet. Unaweza kuheshimu upako ambao by believing in him. Kumwamini yeye. Now this young girl knew something about the prophet in Samaria. Msijana huyu alijua kitu kuhusu nabii aliye Samaria. And as they were talking in the house, na walipokuwa wanazungumza pale ndani ya chumba, this was a well brought up girl. Huyu ni msichana ambaye alikuwa amelelewa vizuri. She knew the protocols in the family. Alijua njia za kupitia katika jamii. Listen to me, you girls who are working in the houses of some people. Izeni wasichana mnaofanya kazi ndani ya vyumba vya watu. It is good to know the protocols. Ni vyema kujua unatumia njia za You were employed so that you may serve your mistress. Uliajiriwa ili ukamtumikie yule mama wa nyumba pale. And in your communication you have to go through the mistress of the house. Na katika mazungumzo yako lazima upitie katika njia ambazo ni nzuri. As a pastor I have seen kama mchungaji nimeona maids in the house having a direct connection with the men in the house. Watenda kazi katika nyumba wakizungumza moja kwa moja na wanaume wa nyumba. And at the end they affect the family negatively. Na mwisho wake wanaadhiri familia kinyume. Now this girl was a girl who believed in God. Msichana huyu alikuwa ni msichana ambaye alimwamini Mungu. And she spoke to the mistress. Na akaongea na yule mama. The wife of the house. Mke wa nyumba. The wife of Naamani. Mke wa Naamani. If my master. Laiti bwana wangu. If my master. Kama bwana wangu. Could have gone to Samaria. Angeenda Samaria. Could have been healed. Angeponywa. From his leprosy. Kutoka ukoma wake. And this message gave interest to this mistress. No. Jumbe huu kamfikia mke wa Naamani. And she was able to share it with the husband. Na kamshirikisha bwana wake. This is what I frame it. Hivyo ndivyo navyoamini. One night the wife spoke to Naamani. Huyu mke akaongea na Naamani. You know, every husband they have names that they give to their wives. Unaona kila mume kuna majina ambayo anaita wake zao. Either Annie, Chocolate or whatever you call. I don't know anybody who calls their wives pilipili. Watu ambao wanaita wake zao pilipili. Hakuna mmoja anaweza kuita mke wake pilipili. So I think she used the good names. Kwa hivyo naamini kwamba alitumia majina mazuri. And you see, they were great people. They knew how the protocols of communication. Jua walikuwa ni watu wakuu, walijua itifaki mawasiliano. She said, my honey. Akasema, hani wangu. There's something I have heard from the girl in our house. Kuna kitu nimemsikia ule msichana ndani ya chumba chetu. That if you reach in the land of Samaria. Kwamba ukifika katika nchi ya Samaria. You can be healed of your leprosy. Unaweza ukaponywa ukoma wako. And Naamani listened to this message. Ili akasikiliza ujumbe huu. Listen to me. Msikizeni. You don't need great message for your life to change. Hauhitaji ujumbe mkuu kwa maisha yako kubadilika. Very simple message can change your life. Jumbe rahisi unasababisha maisha yako. I have come to speak to you. Nimekuja niongee na wewe. Even today's message can change your life. Hata ujumbe unaosababisha maisha yako. The girl had given this message. Shana alikuwa ametoa ujumbe huu. I wish my master would go to see the prophet in Samaria. Natamani bwana wangu angeenda kumuona nabii katika Samaria. And he would be healed from his leprosy. Na angeponywa kutokana na ukoma wake. Because she believed in God. Kwa sababu alimwamini Mungu. And she believed in God's power. Na aliamini katika uwezo wa Mungu. Can I hear a big amen? Nisikie amina kubwa. Now that is how information landed in the life of Naaman. Hivyo ndivyo taarifa ilifikia maisha ya Naamani. And Naaman shared with the king. Na Naamani akamshirikisha and because of the protocols. Na kwa sababu ya zile zifaki. Now the king had to introduce Naaman to the king of Israel. Sasa mfalme alikuwa atanguliza Naamani katika ufalme wa I Israeli. want you to be keen with this message. Nataka umakinike sana na ujumbe huu. Remember the girl broke the information. Kumbuka msichana alitoa taarifa. At
to the mistress in the house. kwa mke wa Naamani nyumbani, And the mistress broke information to Naaman. na mama huyu akatoa taarifa hii kwa mumewe And then Naamani, Naaman gave the message to the king. na Naamani akapeleka ujumbe kwa Now the mfalme. king is connecting Naaman to the king of Israel. Sasa mfalme anamunganisha Naamani kwa mfalme wa Israeli. But the king of Israel had no solution for the problem of Naaman. Lakini mfalme wa Israeli hakuwa na suluhu kwa ajili ya Naamani, And he was so shocked. na akawa ameshtuka sana. How can king of Assyria send his command to me? Je, mfalme wa Shamu anaweza tuma jemadari wake Am kwa namna I a gani? God to heal? Je, mimi ni Mungu nimponye? That means he was a king, but he knew nothing about healing. Maanisha kwamba alikuwa mfalme lakini hakujua chochote kuhusu uponyaji. He didn't know much about healing. Hakujua zaidi kuhusu uponyaji. Although the prophet was in his land, Ingawa nabii alikuwa katika nchi yake, but there were people who knew that God can do things through him. lakini kuna watu walijua kwamba Mungu anaweza fanya mambo kupitia yeye. Can you imagine a king without knowing Hebu fikiria mfalme pasipo kuwa na that ufahamu. there is a prophet in his land? Sasa kuna nabii katika nchi yake. That is how it is in many nations. Hivi ndivyo alivyo katika mataifa mengi. There are leaders who don't know they are men of God in their lands. Kuna viongozi wengi walijua kwamba kuna watumishi wa Mungu katika nchi zao, And they can bring solution to every problem. na wanaweza kaleza suluhu kwa kila shida. Now when the king was shocked, Sasa mfalme akawa ameshtuka. now the news went until they reached the man of God, Elisha. Habari zikaenda mpaka zamfikia mtumishi wa Mungu Elisha. And he knew that the king cannot solve the problem. Akajua kama mfalme aweze akasuluhisha But shida. God has given me the anointing to change the condition of that man. Lakini Mungu amenipa upako kubadilisha hali ya mtu huyo. And he said, go and tell the king, Na akasema nenda mwambie mfalme, let Naaman come to me. amruhusu Naamani anijie. And they know there is a prophet in Israel. Na apate kujua kuna nabii katika Israeli. Now you can see links from one place to another. Unaweza kaona muunganisho kutoka mahali pamoja Now na the pengine. king has connected a Naaman to the right man. Sasa mfalme ameunganisha Naamani na mtu wa sawa. Listen to me, child of God. Kizeni mtoto wa Mungu. There are people when you meet them in your life, Kuna watu unapokutana nao maishani, your life will change forever. maisha yako yatabadilika kabisa. I say there are people when you meet them in your life, Sema kuna watu unapokutana nao maishani, they will change your life forever. watabadilisha maisha yako milele. Can you say big amen? Sema amina kubwa. There is a day Kunayo siku we had a problem in our marriage. tulikuwa na shida katika ndoa yetu. After I married, within 1 month, my wife became sick. Baada ya kuoa katika mwezi mmoja mke wangu akawa mgonjwa. And the sickness took some years. Ugonjwa huu kaenda hata miaka. I spent what I had until I had nothing. Nikagaramika kile ambacho nilikuwa nacho hadi nilipoishiwa. But one day I met a doctor. Lakini siku moja nikutana na daktari. Instead of giving us medicine, Kuliko kutupatia madawa, he spoke one word that changed my mind. alinena neno moja ambalo libadilisha mawazo After yangu. he knew that I am born again, Baada ya kutambua kwamba nimeokoka, he said, you young man, akasema wewe kijana, the problem that your wife has, shida iliyo na mke wako, number one, she cannot conceive. ya kwanza hawezi akapata mimba. Number two, we have no way, the way she has undergone medication, this thing, it will stop by itself. Ya kwamba ya pili, vile amepitia utabibu, kitu hiki ama jambo hili, tatizo hili litasimama yenyewe. And don't wait for her to have a child. Na usingoje apate mtoto. But because you have said you are born again, Lakini kwa sababu unasema wewe ni mwokofu, believe God for the change. mwamini Mungu kwa ajili ya mabadiliko. When I come out of that place, Nilipotoka mahali pale, that was a link to
the healing of my wife. Hicho kilikuwa kiunganishi cha uponyaji wa mke wangu. That was a link for my wife to be pregnant. Huo nilikuwa kiunganisho mke wangu kupata mimba. Because I believed in God, who in him all things are possible. Sababu naamini katika Mungu ambaye ndani yake vitu vyote And vinawezekana. by that word that was spoken by the doctor. Bao neno ambalo lilinenwa na daktari. Today I have children. Leo ninao watoto. Hallelujah. Hallelujah. One word can change your life. Neno moja litabadilisha maisha yako. And it does not come from many people. Na itokana watu wengi. You need only one man to change your life. Unahitaji mtu mmoja kubadilisha maisha yako. Can you say big amen? Sema amina kubwa. You don't need many people. Hauhitaji watu wengi. Only one man can change your life. Ni mtu mmoja peke yake And I atabadilisha maisha believe yako. God has sent me today Naamini ya kwamba Mungu ametuma leo for your life to change. kwa maisha yako kubadilika. I say God has sent me Sema today Mungu ametuma leo for your life to change. kwa maisha yako kubadilika. Now listen, this is very important. Kisa hii ni muhimu sana. Naaman has come to the land of Samaria. Naamani amekuja katika nchi ya Samaria. He has landed to the hands of the king. Amefika mikononi mwa The mfalme. king has no solution. Mfalme hana suluhisho. Now Naaman has been sent to the prophet. Sasa Naamani ametumwa kama nabii. When he came to the house of prophet, Alipofika katika even chumba the cha prophet didn't come out to see him. hata nabii hakutoka muone. Hallelujah. Hallelujah. He sent a messenger. Akatuma mjumbe. The way he received a message from a slave, Vile alipopokea ujumbe kutoka kwa an insignificant person, mtu ambaye hana umuhimu wowote. not according to the protocols of great people, Si kulingana na itifaki za wengi. because he thought that I am a commander. Kwa sababu alidhania kwamba mimi ni jemedari. The prophet will come out Nabii atatoka and lay his hands on me. na aniwekelee mikono yake. Listen to me. Nisikizeni. Sometimes we have fixed mind in how people will minister to us. Wakati mwingi tumeweka akili zetu mahali pamoja vile watu And watakutumia. that's how we miss our miracles. Na hivyo ndivyo tunakosa miujiza yetu. He has come all the way, Ametoka mbali carrying goods, akibeba vitu, carrying gifts. akibeba vipawa. But now he has come to the place of his miracle. Lakini amefikia mahali pa kupokea muujiza wake. God was dealing with the pride of Naaman. Mungu alikuwa anakabiliana na kiburi cha Naamani. We have many people, Tuna watu wengi because of their position, kwa sababu ya vyeo vyao they miss their link. wanakosa muunganisho wao. They miss their miracles. Wanakosa miujiza yao. Because there is how they want things to be done. Kwa sababu kuna vile wanataka vitu vifanywe. I may not do the way you want it me to do, Huenda nisifanye vile unavyotaka but I wewe. have come to declare, Lakini nimekuja nitangaze. God has sent me today Mungu amenituma leo to be a link to your miracle, kuwa kiunganishi kwa to muujiza be a wako. link to your destiny. Ni kuunganisha na hatima yako. Shout hallelujah. Shangilia If hallelujah. you believe that, shout amen. Kama unaamini shangilia hallelujah. Follow instruction. Fuata maagizo. God is about to do your miracle. Mungu kwa karibu kufanya muujiza wako. God is about to change your life. Mungu karibu kubadilisha maisha yako. But are you ready for the obedience? Lakini je, uko tayari? Are you ready to obey the instruction? Uko tayari kutii maagizo? The message was this: Na ujumbe ukaachiliwa. go and get in the water in the river. Enenda ukaingie ndani ya maji katika mto. And the river was dirty. Na mto ulikuwa ni mchafu. The water was red. Maji yale yalikuwa mekundu. Was dirty water. Yalikuwa maji machafu. And I am a great man. Hapa kuna mtu mkuu. I can see how Naaman behaved. Naweza nikamuona tabia sana amani. A great man like me. Mtu mkuu kama mimi. Getting in the water. Kujitumbukiza ndani ya maji. What a dishonor. This man has disowned me. Je, ni heshima ina gani mtu huyu amenipa? Ni kutokuniheshimu gani ambako hakuniheshimu. And because of that, Na kwa sababu ya hiyo, he wanted to go away. akataka kurudi kwenda But zake. one of his servants spoke to him. Lakini mojawapo watumishi wake akamwambia, If this man had asked you kama mtu huyu angekuulizia to do great things, kufanya makuu, could you do it? je, ungefanya? And he said, of course. Akasema hakika.
That is how he changed his mind. Hivyo ndivyo akabadilisha nia yake. Remember my message. Buka ujumbe wangu. It's all about destiny connectors. Waunganishaji wa hatima. I may not go to the details of what happened. Huenda nisingie kwa undani yale But now he was linked with this miracle. Lakini sasa kama ameunganishwa na muujiza. I know God has sent me to somebody. Najua Mungu amenituma kwa mtu. You are looking for a link to your miracle. Unatafuta kiunganisho. You are looking for who will link you. Wanatafuta nani atakayekuunganisha. And I believe with all my heart. Naamini moyo wangu wote. God has prepared somebody somewhere. Mungu amemwandaa mtu mahali fulani. Who may look insignificant. Ambaye anaweza kaonekana kutokuwa na so that he may link you. Ili akapata kukunganisha. Oh, hallelujah. Hallelujah. It is my prayer today. Ni maombi yangu leo. You are going to be linked. Utaenda kuunganishwa. I say you are going to be linked. Utaenda kuunganishwa. You are going to be linked with your miracle. Utaenda kuunganishwa na muujiza wako. wako. You are going to be linked with your destiny. Utaenda kuunganishwa na hatima yako. Now the man sasa Naamani has received his healing. Amepokea uponyaji wake. Went back home a different man. Akarudi nyumbani akiwa mtu tofauti. I have come to tell you. Nimekuja nikwambie. When you meet a destiny connector. Unapokutana na muunganishaji hatima. Your life never remains the same again. Maisha yako yatabakia vile tena. I believe with all my heart. Naamini moyo wangu wote. God has sent me. Mungu amenituma. To declare to you. Kukutangazia. You will not remain the same again. Utabakia vile tena. Your finances will not remain the same again. Hali again. yako ya kifedha itabakia vile tena. Your condition will not remain the same again. Oh, destiny connectors. They come for the change. They come for the transformation. They come for elevation. They come for promotion. Receive your elevation. Receive your miracle. Receive your promotion. In the name of Jesus. Hey. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. Because they are there. Kwa sababu uko pale. For your change. Kwa ajili ya kubadilisha. When you meet your destiny connector. Unapokutana na muunganishaji wako wa hatima. Your life turns around. Maisha yako yambadilika. I declare turning around. Natangaza kubadilisha. I declare your life turning around. Natangaza kugeuzwa. There is an elevation. Kuna kuinuliwa juu. There is a change. Kuna badiliko. That you will experience in your life. Ambao utaliona maishani mwako. Destiny connectors. Waunganishaji wa hatima. Gives breakthrough. Upeana upenyo. What you are not able to reach. Kile ambacho ungeweza kufikia. You get it easily. Unakipokea kwa urahisi. It is my prayer. Maombi yangu. God will link you today. Mungu atakuunganisha leo. With your destiny connector. Na muunganishaji wako hatima. With people with grace. Kwa watu walio na neema. People with wisdom. Watu wenye hekima. People with great substance. Watu wenye vitu vikubwa. People have been where you want to go. Watu ambao wamekuwa pale ambao unatazamia kuwa. And they are there to change your life. Na wako pale kubadilisha maisha yako. I want to pray for you. Nataka nikuombee. That is enough for you. Hiyo inakutosha. Do you need destiny connector? Je, unahitaji muunganisha hatima wako? God already has appointed him. Mungu tayari amemteua. The way he appointed one for Naaman. Vile alimteua mmoja kwa Naamani. It is just up to you to see whom God has raised and appointed. Ni juu yako umuone yule Mungu amemuinua na kumteua. Who will introduce you atakaye kutanguliza to your destiny. Kwa hatima yako. Father, we thank you, we bless you. Baba, tunakushukuru, kubariki. We honor you today. Twakuheshimu leo. Thank you for the word you have spoken unto us. Asante kwa neno ambao unena nasi. It is about our destiny. Juu ya hatima yetu. What you intended for us to be. Ulichokusudia tuwe. Only that we need link. Pekee tunahitaji tuunganishe. I pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu. Today I may be a link. Kuwa na kiunganishi. For the healing of somebody. Kwa uponyaji wa mtu. I speak healing. Na tangaza uponyaji. To your life now. Kwa maisha yako sasa. Those who are hurting. Wale ambao wameumizwa. I speak healing. Na tangaza uponyaji. Those who are sick. Wale ambao ni wagonjwa. I speak healing. Na tangaza uponyaji. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. God. Mungu. You have sent me. Umenituma. For the solution. Kwa suluhisho. In this time of need. May you receive your miracle. Na ukapokee muujiza. May you receive your miracle. Ukapokee muujiza. May you receive your miracle. Ukapokee muujiza wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are not born again. Au hujaokoka. I want to pray for you.
ningependa nikuombee. You are saying, Pastor, Sema mchungaji, you cannot close wesi ukafunga without giving me an opportunity bila kunipa to nafasi give my life to ili Jesus. nikapate kuokoka. If that is your desire, Hiyo ndio tamanio lako. say, Lord Jesus, Sema Bwana Yesu, I have come to you. nimekuja mbele zako. Forgive me, Nisamehe, accept me. nipokee. I confess you Na kukiri as Lord mabwana and my na Savior. Mwokozi wangu. Welcome in my life. Ninakukaribisha In maishani mwangu. Jesus' name, Katika jina la Yesu, I believe ninaamini I am saved. nimeokoka. Can you say big Sema amen? amina I kubwa. want to pray for everybody. Nataka niombee kila Lift mtu. up your hand wherever you Inua are. mkono wako mahali ulipo. Father, I thank you Baba, for nakushukuru my viewers kwa watazamaji wangu and those who have been hearing from ambao far. wamekuwa wamesikia, May you touch them na ukawaguse and heal them. na ukawaponye. In Jesus' Katika name, jina la Yesu I do pray ninaomba and believe. na kuamini. Say big amen. Sema amina. Now we want to give our offerings Sasa nataka tutoe sadaka zetu and pay our tithes. na kulipa zaka For zetu. those who belong to the family of Temple of Grace, Wale ambao ni waikala neema, you cannot miss this opportunity. huwezi ukakosa nafasi hii. You can give your tithe Unaweza ukatoa fungu lako la through kumi our pay bill number kupitia namba yetu ya baby 6858 685819 and the alternative number nambari 0722 0722 92 92 74 74 49. 49. Shalom. Shalom. Until we meet Mpaka tutakutana next time.